Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 15th, 2019 at the 50th Sanyas anniversary celebration held at Nova Gokula Farm in Brazil. Hare Om Tat Sat. So, today is the disappearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces, hoy es el día de desaparición de su santidad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. I wanted to speak a few words on that. Então, quero falar pouco de palavras sobre isso. You see, he appeared in the holy place of Jagannath Puri. Então, ele apareceu na cidade sagrada do Jagannatha Puri. I was telling you yesterday that sometimes the acharyas are glorified, but not the Vaishnavas, but not the Vaishnavis. Então, eu estava falando ontem que a vezes nós falamos acerca dos acharyas, dos Vaishnavas, mas não falamos dos Vaishnavis. So we know that Bhaktisiddhanta Thakur was the father of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então, nós sabemos que Srila Bhaktivinoda Thakur era o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. But he had also a mother. Pero também ele tinha uma madre, uma mãe. Without mother, you're not born. Sem a mãe, você não pode nascer. Both the mother and father, they went to Lord Jagannath Baladev and Subhadra and prayed for a Krishna conscious child. Então, ambos, a mãe e o pai, foram ao templo de Jagannath Puri, a ver a Jagannath Subhadra e Baladev, para fazer oração, para ter filho devoto, consciente de Krishna. Or ray of Vishnu. Rajo do Vishnu. So then they conceived Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então eles conceberam Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And he was born with his umbilical cord around him like a Brahma thread. E ele nasceu com seu cordão umbilical enrolado em seu corpo como cordão bramínico. And during the Rath Yatra, since Bhaktisiddhanta Thakur was the administrator, the first administrator of the English government in charge of the Puri Temple. Então, naquele contexto, Srila Bhaktivinoda Thakur era o primeiro administrador do templo de Jagannath Puri, Da parte do governo. So, when something miraculous happened, E algo milagroso aconteceu. the Lord Jagannath Rath car stopped in front of the house of Bhaktisiddhanta Thakur. O carro, a carruagem do Senhor Jagannatha, parou, ficou preso na frente da casa de Bhaktivinoda Thakur. And Bhaktisiddhanta Thakur's wife ran out with the baby and placed him at the lotus feet of Lord Jagannath. E a esposa de Srila Bhaktivinoda Thakur saiu com o bebê e o colocou sobre os pés de lótus do Senhor Jagannatha. And Lord Jagannath dropped his garland over the body of the baby. E o Senhor Jagannatha colocou sua guirlanda no corpo do bebê. But this was because
his mother was also a great Vaishnavi. Isso aconteceu porque a sua mãe também era uma grande Vaishnava. She went and offered her baby at the lotus feet of Lord Jagannath. E ela foi oferecer seu bebê aos pés de lótus do Senhor Jagannatha. So, like that, he grew up and he started he started an organization of brahmacharya. Então, assim ele cresceu e ele permaneceu na vida de brahmachari. And he decided to be a lifelong brahmachari. E ele decidiu ser brahmachari vitalício. Most of the people of that club dropped out. A maior parte das pessoas desse grupo abandonam. He was the one that stayed. Mas ele permaneceu. So he discovered a star also. He discovered a planet or star or something. Él también descubrió una estrella en el cielo. Él descubrió una estrella, un gran astrónomo. That's why he got a special name of Siddhanta or something. One of his names was because he discovered a star. Por isso ele ganhou o nome de Siddhanta Saraswati, porque ele descobriu uma estrela. So in our temple of Radio Planetarium, we intend that he used the Storya Siddhanta. We intend to have that be part of the exhibit. Então, no nosso templo do planetário védico, nós usaremos o Surya Siddhanta para a demonstração da astronomia védica. We'll also have the fifth canto of the Srimad Bhagavatam. Nós também temos o quinto canto do Srimad Bhagavatam. Anyway, we asked many times to Srila Prabhupada to tell us something about Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. De qualquer forma, nós pedimos muitas vezes a Srila Prabhupada para nos contar algo sobre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He would say, what could I say? He was a transcendental Vaikuntha man. Então, Srila Prabhupada dizia, o que eu posso dizer? Ele é homem transcendental de Vaikuntha. So I live in Mayapur, so I asked some Muslim helper of mine. He saw Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada when he was a small boy. Então, eu vivo em Mayapur. Então lá, eu perguntei para muçulmano, e quando ele era sobre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, e ele teve contato com ele quando era um garoto pequeno. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would go and give all the Muslim kids, Hindu kids, give them sweets. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati costumava sair e dar às crianças hindus e às crianças muçulmanas doces. He said he never saw anyone like that, his hands stretched down to his knees. Ele disse que nunca havia visto alguém daquele jeito, suas mãos se esticavam até seus joelhos. We heard that one time the farmer laborers went on strike. They refused to cut the rice paddy. Nós ouvimos que em uma ocasião os trabalhadores estavam em greve e eles se recusaram a trabalhar no campo de arroz. They wanted to pay raise. They wanted a pay raise. Eles queriam aumento de salário. So they said to Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada that the work has stopped, the rice is not being harvested. Então, eles se aproximaram de Srila Bhaktisiddhanta e disseram: os trabalhadores pararam, eles não querem mais trabalhar no campo de arroz. The laborers don't want to work. Os trabalhadores não querem They trabalhar. want more money. Eles querem mais dinheiro. And he went out in the fields and showed me what was the problem. Então, ele disse: me levem ao campo e me mostrem qual é o problema. And he said, see here,
This rice needs to be cut. They're not cutting it. Então eles o levaram e disseram: você vê aqui, esse arroz deve ser cortado. Eles não estão cortando. And he said, well, what do they cut it with? ¿Con qué cortamos? E como se corta? A sickle, a knife. Com uma faca ou uma foice? Let me see one. Let me see. Let me see. Mostra isso. And then what do? They kneel down like this. Como eles fazem? Eles fazem assim. And they cut like this. E eles cortam assim. And they start cutting the rice. Ele começou ele mesmo a cortar o arroz. No, ellos comenzaron a cortar arroz. Então eles começaram a cortar o arroz. And then all these sannyasis, everybody, brahmacharis, they all started to take his example and cut rice. Então todos os sannyasis e brahmacharis começaram a cortar o arroz. He was an action man. Ele era um homem de ação. He had a daily newspaper. Ele tinha Periódico diario, newspaper. jornal diário. And people said, how can you have a daily newspaper about spiritual matters? Então as pessoas diziam: como é que você pode ter um jornal diário de assuntos espirituais? This material world is only 1/4 of the total energy. The spiritual world is 3/4. E ele dizia: esse mundo material é apenas 1/4 da energia da criação. O mundo espiritual é 3/4. So we have more news. Então nós temos mais notícias. Like that, he was, one day, I was told this by one of Prabhupada's godbrothers. One day he was walking uneasy. Uma vez, um irmão de Prabhupada nos contou isso. Ele estava andando. Ele estaba caminando afuera do templo. Caminhando fora do templo. And there were a group of devotees with him. E um grupo de devotos estava olhando para ele. So he stopped and started staring at the moon. Então ele parou e começou a olhar para a lua. And looking for a long time at the moon. E ficou olhando um bom tempo, um longo tempo. All the devotees were watching him. What is he doing looking at the moon? E todos os devotos começaram a se perguntar: o que ele está fazendo olhando para a lua? And he turned to the devotees and said, Então ele se virou aos devotos e disse: the people on the moon are becoming materialistic. as pessoas na lua estão se tornando materialistas. Bahirmukh. The word he used was Bahirmukh. Bahirmukh. That means they're turning their way, their vision away from Krishna. Isso significa que a visão deles está se virando para longe de Krishna. They said, we have to go there and preach to them. Então ele disse: nós temos que ir lá e pregar para eles. So we think the moon is just some rock. He could see all the sun-living entities that live on the moon. Então nós pensamos que a lua é apenas uma pedra, mas ele podia ver todas as entidades vivas que vivem lá. So I wrote a song actually to all our previous acharyas. Então eu escrevi uma canção que eu glorifico os acharyas prévios. I would have been very happy if you sang that. I would have been very happy to sing that. Eu ficarei muito feliz se vocês cantarem isso. I wrote also a song to Prabhupada. Eu também escrevi uma canção para Srila Prabhupada. Yadi Prabhupada na hoito ki hoito. Yadi Prabhupada na hoito ki hoito. If there was no Prabhupada, what would there be? Então significa que sem Srila Prabhupada, como nós estaríamos? Who would have taught us? And then the whole song goes on. Quem nos ensinaria tudo que nós sabemos agora? And so I hope that hear your cultural group sing that sometime. Então eu ficaria muito feliz se o grupo cultural daqui pudesse cantar isso. I'll be very, very happy. Eu ficaria muito, muito feliz.
Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur, he said many humorous stories which had some deep philosophical meaning. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha muitas histórias que têm fundo filosófico muito profundo. Like Raja Katal Goldatel. Racha Katal Gopital. That means jackfruit in the tree and the oil on the mustache. Que significa jaca na árvore e óleo no bigode. What does that mean? O que era essa mensagem? O que isso quer dizer? You have jackfruit in Brazil, right? Você tem jaca no Brasil, certo? Here in I had today jackfruit, maybe jackfruit subjects. Eu comi hoje vegetal de jaca verde. And yesterday, my servants had kind of jackfruit samosa. I don't know what you call it. Ontem meus servos comeram The kids tipo de samosa sing the song de jaca. before you came. Então, de jaca. Oh, I heard the kids sing my songs right here. Então as crianças cantaram a minha canção. Thank you. Muito obrigado. Ele quer escutar. So, do you know the meaning of that story? Então você sabe o significado dessa história? Fruit of the jack and the tree and mustache with oil. A história da jaca na árvore e óleo no bigode. So there was a man, he was walking on the road and he walked by the jackfruit orchard. Então havia homem, ele estava caminhando na estrada e ele viu uma plantação de jaca. He loved jackfruit. Ele ama jaca. He loved it. Ele ama jaca. You could smell it. Mwah. Mwah. Ele podia sentir o cheiro. He went to a nearby grocery store and he bought 5 cents of oil to put on his mustache. Então ele foi a uma mercearia e comprou 5 centavos de óleo para passar no Because cabelo. jackfruit is very sticky. Porque a jaca é muito grudenta. And he was afraid it would stuck on his mustache. Ele podia grudar no seu bigode. He went into the jackfruit orchard. Então, ele, após passar o óleo no bigode, entrou na plantação de jaca And he started to climb the tree. e começou a escalar a árvore. And then, just when he was about to reach the jackfruit, Então, quando ele estava prestes a alcançar a jaca, the branch broke. o galho quebrou. He fell down. Oh! Então ele caiu. Ah! And the jackfruit orchard guard heard him. He said, jackfruit thief. E o guarda da plantação de jaca ouviu ele e disse: ladrão de jaca! Start hitting him with a stick. E começou a bater nele com uma vara. You're looking up, oil on his mustache, with the jackfruit tree. Então ele estava olhando para cima e ele tinha óleo no seu bigode, mas a jaca estava na árvore. What does it mean? Você sabe o que isso significa? He would tell Bhakti-Siddhanta Saraswati Prabhupada would tell these funny stories, and everybody would laugh. But then, what does it mean? Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada costumava contar essas histórias muito engraçadas. E todos riam. Mas então, o que essa história significa? No one would say, what does it mean? E ninguém podia dizer o que isso significa. He said, if someone thinks they can reach Krishna, even they're very confident, but they don't want to pay the price
Então, ele disse que se alguém pensa que pode alcançar Krishna, mesmo sendo muito confiante, mas não pode pagar o preço, If he had paid the guard, he'd get the jackfruit, no problem. Si él hubiera pagado al guardia, hubiera pegado al jaca, mas no había problema. But he wanted to steal it. mas ele queria roubá-la. And he was so sure that he had already mustache oil. Ele estava tão certo, já que ele estava com óleo no seu bigode. Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur, he said this is like someone who doesn't want to take initiation, doesn't want to go to the Guru Parambara. He directly wants to steal he thinks he'll get Krishna. And he's so sure, like the man oiling his mustache. Da sua Bhakti-siddhanta Thakur dizia que isso é como uma pessoa que não quer tomar iniciação, que não quer se sujeitar ao Parampara e quer roubar Krishna. E elas estão tão certas disso quanto o homem com óleo no seu bigode. But without going to the Guru Parambara, you cannot get Krishna. Mas sem passar pelo Guru Parampara, você não pode obter Krishna. All the great souls here, they went to Prabhupada, and therefore they have mercy. Todas essas grandes almas aqui, elas passaram por Srila Prabhupada, então assim elas têm essa grande misericórdia. There's a whole book of these examples, short stories by Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Prabhupada. Tem livro com essas histórias curtas de Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Prabhupada. I could tell you more, but since they want to speak also. Eu gostaria de contar mais, mas eles também querem falar. Just one thing I'd say, that on this day, Srila Prabhupada was telling in Mayapur how the different acharyas each did something to develop the Mayapur Dham. Então, nesse dia, em uma ocasião, Srila Prabhupada também estava dizendo sobre como os diferentes acharyas fizeram algo para desenvolver Sri Mayapur Dham. How Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur built the Yoga Temple. Como Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur construiu o templo do Yoga Pita At the birthplace of Lord Chaitanya. no local de nascimento do Sr. Chaitanya. And then he said that he was also trying to do something to develop Mayapur Dham. E ele disse que ele também estava tentando fazer algo para desenvolver Mayapur Dham. And that he was very grateful for those devotees who are helping him. E ele ficaria muito grato se os devotos pudessem ajudá-lo. And he started to cry. E ele começou a chorar. He couldn't speak anymore. E ele não pôde falar mais. That showed to us, how dear Mayapur was to him. How dear it was to please his Parambara. Isso mostra para nós quão querido Mayapur é para Srila Prabhupada e para todo o Parampara. Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki. So today was the day he went back to Godhead. Hoje é o dia em que ele voltou de volta ao Supremo. He was one of the manjaris of Radharani. Ele era uma das manjaris de Radharani. Sometimes he would go into the deity room and close the door and talk to the deities. Às vezes ele ia para o quarto das deidades e fechava a porta e falava com as And the deidades. deities would talk to him. E as deidades falavam com ele. We can't imagine how great he was. Nós não podemos imaginar quão grandioso ele era. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hoje é um dia de júbilo para os Vaishnavas.
Today is a day of happiness for the Vaishnavas. Who is sad in this room? Jayapataka Maharaj é Jayapataka Maharaj, he's a symbol. É assim guia para nós. He's a guide. Imagina-se que Imagine that. 3 anos 3 years atrás tivemos o cinquentenário we da have the ISKCON. 50th anniversary of agora, ISKCON 3 years 3 ago, anos and then depois, 3 years after. Estamos comemorando We are celebrating esse cinquentenário, the esse 50 jubileu years, de ouro the jubilee, the golden jubilee de Jayapataka of His Maharaj. Holiness Jayapataka Maharaj as Sanyas. É assim momento assim muito especial This is a very special moment, e de inspiração para and todos. it's very inspiring for all of us. É porque é algo muito especial. Como Why is diz something no very special? Chaitanya Charitamrita, As Chaitanya Charitamrita Krishna mentioned, Shakti Vinagahitara Paravartana. Sem essa Shakti de Krishna, without the Shakti of Krishna, ninguém pode nobody fazer can do a pregação que the preaching Jayapataka that Maharaj Jayapataka tem Maharaj feito. has been done. Isso daí é um fato. That's a fact. Hoje o Ekanato estava falando alguns passatempos de There were Bangladesh. some pastime being told about Bangladesh. Quando passei tempo na Índia nos When I anos was in 90, India in the 90s, fui com Maharaj I also went with Maharaj to Bangladesh. Eu sei exatamente I know exactly what I mentioned, assim, tentou what I passar spoke. para nós a pregação nas vilas, The preaching in the e village, depois o festival de Pundarika, and then the festival of Pundarik Vidyanidhi. tudo isso aí eu tive com o Maharaj. I was with Maharaj. I have that remember muito, in my heart. muito forte na minha It's very strong in my vida spiritual life. E eu aproveito esse dia para So I take the opportunity to this day to thank essa you contribuição for your de contribution. Maharaj para a minha humilde vida espiritual. for my spiritual. Jayapataka Maharaj ki! Eu sou muito honrado de estar aqui. I feel very honored to be here. Dia tão importante, que é um marco Very no important days Vaishnavismo, in como the o Vaishnava, Prabhu estava dizendo, as I was né? mentioned before. Os Gaudiya Vaishnava, dentro do Gaudiya Between the Vaishnavismo, Gaudiya Vaishnava Jayapataka Maharaj é Jayapataka o Maharaj sannyasi mais velho do momento. is the Mais tempo tem senior sannyasi. sannyasi. E eu me lembrei hoje So I que remember nos anos today 80, that in the 80s, naquela trilha que fica entre Mayapur e o Yogapita, in that city between eu Mayapur and encontrei Yogapita, com that temple, Maharaj, I met e ele nunca tinha Jayapataka vindo ao Maharaj. Brasil ainda. He never been in Brazil before. E eu falei para ele, So I spoke to him, Maharaj, você tem que ir no Brasil. But I think Lá tem uma pregação muito boa, lá Brazil tem is a muita nice gente preaching, boa. a lot of nice people. E ele ficou olhando profundamente nos meus olhos, So nunca he mais was esqueci opening isso, his né? eyes very big. Esse olhar profundo assim nos meus olhos, e falou, eu acho que eu vou lá sim. And he said, I will go and visit there. E aí eu fiquei, será que ele vai mesmo? So I wanted to take Mas him ele back estava with tão me. assim profundo falando isso e pensativo, You were que thinking eu acreditei very que ia thoughtful, mesmo, né? and you say, I want to go. E não deu nem assim um ano ou dois, ele veio. And 1 year and 2 you came. E assim, ele vinha, ficava um dia no lugar, ia pro outro, ficava um dia So no he lugar, was ia in pro one outro. day A gente and another day. In pegava só another umas place. gotinhas de néctar, assim, cada vez que vinha. There was so much Mas nectar every time he sempre comes. foi muito entusiasmante, Always he was porque very enthusiastic. ele parecia para a gente o mensageiro do Senhor Chaitanya, né? Trazendo os He passatempos looks like for the do people like a Chaitanya, messenger of Lord com muito, Chaitanya, bringing the assim, passion of Lord vigor e Chaitanya êxtase, with a lot of ecstasy. E na verdade eu posso dizer que eu And in comecei a actuality, entender mais I could really tell o that Senhor I could Chaitanya understand more Lord depois que eu Chaitanya ouvi Jayapataka Maharaj falar after sobre listening isso. Jayapataka Maharaj about Lord Chaitanya. Até então eu não tinha assim muita Until then I didn't have a lot of realizations. Comecei a ouvir os But after passatempos e listening to the assim, pastime of os gritos, Golanga!
Aí eu comecei a I entender quem era started o Sr. to Chaitanya. realize who was Lord Chaitanya Mahaprabhu. E assim, isso foi muito assim, bom para a minha vida espiritual, me deu muito So it was entusiasmo. super good for my spiritual life, a lot of E eu enthusiasm. devo a ele, né, o fato de eu estar ainda me arrastando aqui, mas tentando, né, humildemente So I'm seguir here o and I try to follow the Parampara parampara, e pregar a consciência de Krishna and I try to dentro follow das Krishna minhas consciousness capacidades e between my das minhas capacities possibilidades. and my possibilities. Mas é muito importante But isso, né? Como eu it's estava very important, dizendo, as I was saying, que seria de nós se não what fosse would have been of us Prabhupada, que seria de nós se não without fosse Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati without Thakur, Srila Bhaktisiddhanta que Saraswati seria de Thakur, nós se and não what would be from us fosse without Rupa Goswami, the Goswamis, e os 6 Goswamis de Vrindavana, the 6 Goswamis of Vrindavan. e que seria de nós se não And fosse what Jayapataka happened with us Maharaj. without what will happen with us without Jayapataka Maharaj? Jayapataka Maharaj ki Krishna. Então hoje, na verdade, fomos muito afortunados So de today ter we were ele very aqui lucky no to have dia you do seu aniversário. one day in de the Sanyas. anniversary of Sanyas. A ordem de Sannyasi entre The os order of Vaishnavas Sanyas in Vaishnava recurso society muito is a resource that inteligente. is very intelligent Srila resource. Bhaktisiddhanta And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati organizou para que a consciência de Thakur Krishna organized that the se Krishna espalhasse consciousness can be e spread tivesse o respeito da pregação em toda a Índia. Srila in India. Prabhupada, And ele Srila tinha Prabhupada, interesse muito grande. Srila he has a lot of Prabhupada, interest. ele veio para salvar o He mundo came to ocidental, save the mas Western Srila Prabhupada world. tinha um apreço muito grande por pregar na Índia. But- Ele tentou pregar em Jhansi, But he mas wanted to preach in India, in os indianos não estavam Jhansi. interessados. But the Indians, they were not interested. Então, nesse sentido, ele fez um truque para enganar os indianos, não? Assim como So Chaitanya Prabhupada make a Mahaprabhu trick to tomou the sannyasi Indians, like para atrair Chaitanya Mahaprabhu os took sannyas Mayavadis, to os attract the Mayavadis and Brahmanas, que estavam Brahmanas. fugindo da inundação were- de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Interrupting the Srila inundation of Bhaktisiddhanta Sankar, Saraswati nos deu of essa Sankirtan ordem para Bhaktisiddhanta. também dar uma respeitabilidade ao movimento na Índia. Because Prabhupada gave E the opportunity to nesse India. contexto, eu vejo In this que context, I see que Srila Jayapataka Srila Jayapataka Maharaj, Maharaj. ele entende este He humor understand do the mood Krishnaíste de Srila of Prabhupada. Krishna is of Prabhupada. E realmente entender como que os Jayapataka Maharaj indianos, understand nós how the podemos ver que Indians- hoje em dia o movimento, onde os lugares está mais bem sucedido é na Índia. Where is the movement bigger? In India. O movimento está crescendo The muito. movement is growing a E quando lot eu vejo in India. Jayapataka Maharaj, And we can see. eu trabalhei com o Jayapataka Maharaj I pessoalmente. personally durante worked 6 with anos Jayapataka como Maharaj GBC, during 6 years as e GBC, também ajudei and also helped no seu trabalho na América with his Latina, work in Latin America, Ecuador, Peru, Bolivia. E eu sempre vi and I always saw essa compaixão the compassion de cuidar dos to devotos. take care of the devotees. Eu me lembro que numa época que I remember that one time he has a desktop, desktop, a laptop, notebook, não? notebook. When you have your first notebook, Daquela época, you have a big box of a notebook. de 80, 70. I remember during the e 80s and que 80s. realmente a preocupação que ele tem But actually, em you were very salvar, worried em to cuidar take care of dos the devotos. devotees. Na verdade, ou seja, o espírito, a The sensibilidade, spirit, o amor, the o carinho de spirit cuidar and dos sensibility devotos. was Eu to take acompanhei care of the o devotees. trabalho dele So accompany him num desses países da América Latina, que o movimento estava em risco de ser fechado. I went to one pelo country in governo America Latina por um problema where the de movement líder que tinha se was desviado. almost to be closed. And Jayapataka Maharaj não se pegou, colocou seu jeans e saímos e fomos lá no lugar wore his jeans and they went there to look the house of the devotees assim, isso and to talk to them. Ele vai buscar o discípulo. He goes to look for the disciples because the disciple was completely burned, so he went to her house to bring her back. So that love of Jayapataka Maharaj, his intelligence when he goes to the GBC meetings, when there is a preaching program project, some people, they're censored, they didn't understand, but I can see how worried was Jayapataka Maharaj to give Krishna consciousness to everyone in India, and how he started with the pre-initiation, Namahata.
Isso que é o que me inspira. So that is what E gets me ver inspired que tem to see líderes que ainda leaders querem that salvar. now they want to save the Uma vez devotees. membro do GBC One time a member of the falou GBC, para o Srila Prabhupada que ele one time a queria GBC member spoke with sair Prabhupada de suas and he said, I want to responsabilidades administrativas I para want to pregar, leave fazer my devotos, Srila Prabhupada falou, responsibilities of administration to preach. And Prabhupada said, you are a GBC and your duty is to do devotees, but your duty as a GBC is to take care of them. So Jayapataka Maharaj, he always went to, he has millions and millions of disciples, but he wants to take care of the disciples, and he take care of the disciples of other Essa preocupação, essa gurus. So sensibilidade his sensibility, that que o worry Vaishnava that Vaishnava has para Dukkha Dukhi. is para Dukkha Dukhi. Ele Vaishnava, sofre em ver o sofrimento. he only Ele suffer diz by isso. seeing the Ele devotees vê os suffering. devotos em Maya, os devotos afastados. When you see the devotees in Maya, that's how he suffered. Aqui em Nova Gokula, uma devota estava ali, ele estava descendo aqui, ele chamou a devota Mataji. I see one devotee and Maharaj called her and say, are you chanting japa? I said, no, Maharaj. Ele praticamente quase que chorou. So he almost cried. He said, at least chant one round. Isso é um Vaishnava. So that's a Vaishnava. He's detached. He's not interested. But Krishna is very merciful that he gave us the biggest project in India, the TOVP. Porque ele tem amor, Because he has love in his heart for the devotees, for the Vaishnavas. That's why it's a blessing for us. It's a blessing for me to be able to associate with His Holiness and grow with Him. And I pray I can have the same word than Him. Toda la gloria se Srila Prabhupada, toda la gloria se Srila Jayapataka Maharaj, Srila Jayapataka aquí, toda la gloria de los devotos reunidos. Jayapataka Maharaj, un día nos estamos en 1996, One day in los centenarios de 1996, Srila we were in Prabhupada, Prabhupada's centennial. y fiquei aqui no Vyasa Puja de Maharaj, So I went to the Vyasa Puja of Maharaj. che è un grande festival, It's a big festival, un festival di ispirazione spirituale. inspirational festival. E un devoto dice, And one devotee said, Jayapataka Maharaj, Mayapur. Maharaj is Mayapur. Mayapur is Jayapataka Maharaj and Jayapataka Maharaj is Mayapur. And everybody said, Hare. Jayapataka Maharaj sempre foi muito misericordioso. He was always, he is always very merciful. As Lokashakti Prabhu mentioned, Minha querida Santa Mãe, o guru de a mãe de minhas filhas. she's the spiritual master of the mother of my daughters. He was always very merciful with all the devotees, but especially with the Latinos. Podemos decir que dentro We de can todos say os that devotos, between all the devotees fora do continente do Sudamérica, outside South a America, pessoa que mais, the o person líder que mais the captou a leader that natureza emocional, got the psicológica, nature, espiritual. psychological, spiritual, and emotional of the Então, devotees, nós, is Jayapataka nos Maharaj. anos 90, acompanhamos Jayapataka So in the Maharaj, 90s, we used to íamos travel para with Chile, Jayapataka Maharaj to íamos Brazil. para Chile, vamos para Chile. We go to Chile, Nós vimos ele quando chegou a primeira vez a Peru. so we see him in Peru. Minha mãe veio The de first Buenos time, Aires a Lima. We went from Buenos Aires to Lima. Finalmente, no ano 2010, Finally, eu in decidi ir para 2010, Mayapur com minha I família decided to go to Mayapur para with my family, permanecer, pero no estaba preparado but I wasn't debido ready a nuestro karma argentino, que es un poco due to Argentinian karma. difícil. Due to my Argentinian Son karma. muy piadosos, así son muy cualificados. Evidentemente, The es una Brazilians are very recepción afectiva qualified, aquí única para mí, ¿no? but actually there is a lot of affection towards Nos Maharaj. acompañábamos las So we actividades used de to go Maharaj, together to do different los visitos de activities Mayapur. in the beginning De ir in en Mayapur. bicicleta a comprar We used to go by regalos bicycle a to buy Krishnanagar, things in Krishnanagar. y madera y todo tipo We de used to buy wood and many other parafernalias things necesarias and other para paraphernalias comenzar el proyecto to de start Srila the project Prabhupada. of Srila Prabhupada. Maharaj estaba completamente obsesionado, Maharaj was completely trascendentalmente obsessed, con transcendentally, producir Maya. to make Mayapur happen. Maharaj es la vida do Vaishnavismo en Maharaj acción, is the life of the Vaishnavas, activo, a pregação, pregar e of the ascenso. preaching. Y
incluso in questa situazione dove Maharaj Even in this prova situation, a forza lo spirito, we can a see forza how la is fede, strong il his spirit desiderio and di faith, essere un essere and how much he spirituale, wants to please his anche spiritual todo master. tipo di limitazione personale. Even though he has all the limitations, he Entonces, still wants to please them. oportunidad So I take this para chance to realmente pedir ask him, disculpas a Maharaj apologize to por Maharaj todas mis for all my inestabilidades instabilities or conflicts, emotional que me conflicts. perdone, por favor, To please forgive me, me dé oportunidad to de please give me poder the retornar al opportunity refugio to de take esta shelter asociación of your y poder association servir la misión de and Srila to be able to Prabhupada serve con the todos mission of esos Srila devotos Prabhupada with all his maravillosos devotees que la gente encuentra en diferentes partes del mundo. that we can see in different Maharaj, parts of the world. congratulations, you win. Maharaj, So, congratulations. Yara Eternal Sarvana Prabhupada, thank you very much. Muito obrigado por tudo, Maharaj. Thank you Srila so much. Prabhupada e Radha Madhava e Let Srila Prabhupada, Panchatattva Radhaman, sempre Panchatattva proteja always protect you e mantenha aí. and keep you. Jayapataka Maharaj ki Healthy. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença I would like to de Jayapataka Maharaj, thanks the presence of Jayapataka Maharaj here porque because ele nos traz sempre he always brings us este apoio, the support o abrigo and the shelter e o entusiasmo. and enthusiasm. E eu gostaria agora de And I would like narrar today um sonho que eu tive com to Jayapataka mention a Maharaj. dream I had with you. Então, eu sonhei que I dreamed that Jayapataka Jayapataka Maharaj Maharaj estava frente was a Vyasasana in front of Prabhupada Vyasasan. falando com a minha filha, Radha He Girita. was talking to my daughter Radha Giridhari. E eu estava He was vendo, talking to my daughter. And, eu fiquei nesse corredor, and I was então watching eu him olhei, and I was listening and I ele see estava ali falando com minha filha. that you were talking to her daughter. E depois eu voltei, So I turned e aí vim, olhei novamente, and I e see era him o Senhor again Chaitanya. and it was Lord Chaitanya talking to my Aí daughter. eu fui saí de novo, So I voltei, went out and came era back Jayapataka and was Maharaj. Jayapataka Maharaj. Várias vezes, And many times it happened to me. eu I went out and I saw Lord Chaitanya. I came back with Jayapataka Maharaj. Depois era Jayapataka Maharaj. Então, nesse momento, So in that eu moment, realmente a realização I have the realization de que that Jayapataka Maharaj é o representante fidedigno is a bona do fide Senhor Chaitanya. representative of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jayapataka Maharaj que fez. Eu gostaria de agradecer muito I would like to thank a a lot presença de Maharaj the presence of Jayapataka Maharaj here pelo arranjo de Krishna for Krishna's arrangement. de falar alguma coisa assim sobre I can manage to talk a little bit about him. grande e maravilhoso devoto que ele He's a wonderful Vaishnava. eu tive algumas oportunidades de I ver have aqui, few opportunities to spend with him, mas depois eu tive assim, misericórdia de conviver em Mayapur I had por alguns the anos mercy to live with him in Mayapur for a few years e acompanhar assim a rotina dele, a vida dele. and see his routine, his life. E eu nunca vi na minha vida, And I never saw in my life, de todos esses anos, assim, na all these consciência years de Cristo, in my Krishna consciousness, years, uma pessoa assim, um devoto a tão devotee dedicado so dedicated à missão de Srila to the mission Prabhupada of Srila Prabhupada e o cuidado que ele tem com todos and os how he devotos, take care of all the devotees e a atenção que ele tem and how assim, attentive he is. com todas as with pessoas que everybody. procuram ele. Ele He nunca se never cansa. become tired. Eu nunca vi assim alguém I never com see tanta anybody with energia. so much energy. Eu já vi ele por horas, For hours and hours. escutando
I have listening for hours and hours and hours. We listen in Mayapur, people, and you were there listening all of them, all the programs, and I was thinking, oh Krishna, how he managed to listen so much. Enquanto a pessoa não desistisse, assim, não ficasse satisfeita assim, de estar falando com ele And permanecia. everybody, he stand there and listen to every person talking to him all the time. E ele sempre está assim, cuidando de And cada always he's detalhe taking care of each detail pro bem dos devotos. for all the devotees. Outra coisa, em todos os festivais, assim, vários Also in festivais, every festival, ele sempre assim, he's always, patrocina, né, he always a sponsor Prasadam for all the devotees. para todos os devotos. Ele é exemplo assim, de He's an example of entrega, de rendição surrender, completa complete surrender de Srila Prabhupada for Srila Prabhupada e de todos os Vaishnavas. and all the devotees. Quando eu também tive uma realização I also muito have a grande, realization, very big realization. quando o Maharaj, When Maharaj chegou em Mayapur, a notícia que ele tinha Came to Mayapur esse AVC, né, after the stroke, então, the first time after the esse stroke. dia chovia muito, So I remember that it was raining a lot in Mayapur. tivesse, assim, It was like the earth was sofrendo assim, suffering com tudo com a notícia. with all that happened with you. E na sala do templo, então, So in the temple todos room, os devotos, all the assim, devotees todas as escolas, were doing a lot of queues todos vieram assim, in the Gurukula. Everybody were fazer bhaja e doing rezar bhajans pela- and preaching and pela praying saúde de Maharaj. for your health. E eu me lembro que eu tinha, So I remember cheguei na frente do Senhor that Nishinradeva. when I went in front of Narasimhadev E eu falei, Senhor Nishinradeva, and I por prayed, favor, please, eu tenho Narasimhadev, 9 please, filhos, I have 9 mas sons and Maharaj daughters, tem milhares but de Maharaj has filhos. millions of sons and daughters. Então, por favor, So please, leva ele, take me, e deixa take ele. me and leave him. Aí eu chorava, eu pedia, And I por was favor, crying, I Senhor was crying. Nishinradeva, I said, please, leva ele, Nishinradeva, deixa ele. take me and leave Porque him, tem um because he has trabalho a lot of work to do tão in this world importante para Srila Prabhupada. for Prabhupada. E aí, nesse momento, And in that moment, no rosto do Senhor in the Nishinradeva, face of Narasimhadev, eu vi assim, o rosto I see de Chaitanya Mahaprabhu, the face of de Gauranga Chaitanya Mahaprabhu. E eu fechava os olhos e abria os olhos e era He o opened the rosto eyes do and it Senhor was the face of Gauranga. Lord Chaitanya. E aí, depois, já não era mais o rosto And do after Senhor that was Gauranga, not the face era of o Lord rosto de Chaitanya, was Srimati the Radharani. face of Srimati Radharani. E eu olhava e aquilo So I was foi me acalmando, taking me darshan acalmando. and I was E foi becoming como more se- peaceful, and it was like, Se eu tivesse assim a resposta, não, pode deixar. A gente vai cuidar dele. and it was like they were saying, don't worry, we're taking care of him. It's like the deities were telling me, don't worry, we're taking care of him. E quando eu vi Maharaj So when I retornar saw para Maharaj come Mayapur, back to Mayapur, aí eu fui lá e agradeci I went to the ele, deities and I thanked realmente Narasimhadev, thank you so ele much, you voltou. really protect him. E isso é pura verdade. And that's the realmente truth aconteceu. E that essa happened. é a prova de que And that test that, ele vai estar sempre protegido. that O he will be Senhor always Gauranga, protecting, né? E Srimati Radharani. and you always be protected by Lord Chaitanya, Srimati Radharani, and Prabhupada. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Gente, eu não sei falar nada. Tudo em relação a Maharaj já foi dito. Eu queria agradecer I want to thank o empenho de todos os all your Vaishnavas, service, all de the lá na devotees Gokula, on your Gokula. deram They tinha give o máximo que everything they podia dar have naquele to dia para serve que you. Maharaj viesse. Meus So I'm very parabéns a grateful todos to all of e you, agradeço a todos and I que thank each of you fizeram com que for making this Maharaj possible viesse pra cá. and for making Maharaj to come here. If I have any good qualities, it's only because of Srila Prabhupada.
Se eu tenho qualquer boa qualidade, é unicamente por causa de Srila Prabhupada. He asked me if I wanted to take sannyas in 1970. Ele me perguntou se eu queria tomar sannyasa em So 1970. since he was asking me, I thought I should take it. E já que ele estava me perguntando, eu pensei, bem, eu devo aceitar. But I was the 11th sannyasi. Mas eu fui o El sannyasi décimo primero. primeiro sannyasa. And now I'm only sannyasi left. I mean, the 10 in front of me have either passed away or they left sannyas. Então, eu fui o único que restou dos 10 anteriores a mim, ou abandonaram o corpo, ou abandonaram a ordem de sannyasa. So in the Kali Yuga, it's very difficult to be a sannyas. Em Kali Yuga é muito difícil ser um sannyasa. But Prabhupada, he gave me Mayapur to develop, and that was a great mercy. Mas Prabhupada me deu Mayapur para desenvolver. Isso foi uma grande misericórdia. And somehow, the DDC asked me to help Hirananda Maharaj because he at that time was sick and could not travel in all the high places like Bolivia and Costa. So he asked me to come to South America. Então, o GBC, em um momento, me pediu para auxiliar Hirananda Maharaj, porque por conta de sua saúde, ele não podia viajar para países com altitude alta, como Bolívia, Cusco, Peru. E Cusco, no Peru. Então, assim, eu vim para a América do Sul. Since I know how to live in India, I know the Indian mentality, they thought that I could survive Latin America. Então, como eu conocía a mentalidade indiana, eles pensaram, ok, entonces Jayapataka Maharaj pode sobreviver a Latinoamérica. Once I came here to South America, then I would visit Brazil and different places, as I was invited by my godbrothers. Então, quando eu comecei a vir à América do Sul, eu visitei o Brasil e muitos outros lugares em que fui convidado pelos meus irmãos espirituais. I had many experiences in Brazil. Eu tive muitas experiências no Brasil. Mainly in Rio and in Gokula. Principalmente no Rio e em Nova Gokula. In Rio, one time I arrived, and that time there was an international ecological conference. Eu vim uma vez para o Rio e naquele momento era uma conferência internacional de ecologia. Being scheduled for a few months later. Eco 92. Foi a Eco 92. And that was a worldwide summit on the ecology. Foi uma reunião mundial sobre ecologia. Somehow all the front lines to the temple were cut. E todas as Linhas do telefone estavam cortadas. todas as linhas telefônicas do templo estavam cortadas. No one was at the airport. Ninguém estava no aeroporto. No one knew I was there. Ninguém estava lá. I had back to Godhead, and they had 12 temples at that time in Brazil. Ninguém sabia que eu estava no Brasil, então pegou uma revista Back to Godhead e havia 12 templos no Brasil, nesse momento. So I called up every temple Então eu liguei para todos os templos to find out how I could get in touch with the Rio temple. para descobrir como entrar em contato com o templo do Rio. And some temples was an I'm back to Steve. I don't know anything here. E um dos templos, Bhakta Steve atendeu. E ele disse, eu não sei nada aqui. All the 12 temples, had bhaktas, record messages, or no answer.
E em todos os templos tinham bhaktas, pessoas que não sabiam, não tinha nenhuma resposta. Máquina contestadora automática. Ah, isso. And then I didn't know what to do. Então eu não sabia o que fazer. Then some man came up to me and said, "Are you Jayapataka, Swami?" Então o homem chegou para mim e falou, você é Jayapataka Swami? Are you in Mayapur? Você é de Mayapur? I said, "Yes." I went on Parikrama with you. Eu fui num parikrama com você. Or can I take you to the Rio Temple? Eu vou te levar até o templo do Rio. Yeah, well, I appreciate it. I have to ask my wife. He said, I have to ask my wife. Eu tenho que falar com minha esposa. If the wife agrees, then I'll take you. Se minha esposa concordar, eu te levo. So, thank Krishna, the wife agreed. Pela graça de Krishna, a esposa concordou. I'm always grateful to the Brazilian ladies. That's why I'm always grateful to, por Por eso estou isso que eu sou sempre grato às mulheres brasileiras. We had many Rath Yatras in Rio. Nós tivemos muitos Ratha-yatras no Rio. And alongside the beach, Eles eram na orla da praia. Ipanema Beach, Da praia de Ipanema. our realm called one pastime. Go ahead. Vai falar um passatempo. Eu vou contar um passatempo. You see, as sannyasi, we get a culprit. Sannyasi usa uma calpina. A loincloth. É pedaço de pano. But in the Ipanema Beach, the ladies wear less than culprit. Mas na praia de Ipanema, as mulheres também usam calpina. So I asked them to chant Hare Krishna. I asked them to chant Hare Krishna. Eu pedi para elas cantarem Hare Krishna. And they were shy. E elas estavam tímidas. I said, you're not shy to be almost naked before us. Why are you shy to chant Hare Krishna? Eu disse, você não está com vergonha de estar quase nua. Você está com vergonha de cantar Hare Krishna. And then they laughed and they chanted. Então elas riram e começaram a cantar. I was there. Yeah, he was there. Parabrahma Prabhu estava lá. They have this truck with, I don't know, must be 50 speakers. Nós tínhamos esse caminhão que tinha como 50 alto-falantes. So yeah, I saw the Brazilian people are very nice. E eu pude ver que os brasileiros são muito legais. They can be preached to, they can be convinced. You have to use a little creativity. Nós podemos pregar para eles podem ser convencidos, nós só temos que usar um pouco de criatividade. My problem, I love people. I love them. Eu amo as pessoas, eu amo essas pessoas. Mi problema es que yo amo a las personas. My problem is. Meu problema é que eu amo as pessoas. I told my secretary I have a disease. Eu disse aos meus secretários que tenho uma doença. No cure. Essa doença não tem cura. Whoever I talk to, Com quem quer que eu fale, I think it comes in my mind, how could this person be more Krishna conscious? eu penso em minha mente, como essa pessoa pode ser mais consciente de Krishna?
I have the disease. Eu tenho essa doença. Please contaminate the Eu pensava que se preocupa, pediu para mim, vamos contaminar com essa doença. No. I want to thank all my God brothers and God sisters and all the devotees who are helping my stay here. Eu gostaria de agradecer meus irmãos e irmãs espirituais e a todos os devotos que estão me ajudando a ficar aí em minha estadia aqui. I'm very much indebted to all your association. Eu estou muito grato, Endeudado. endividado por sua associação. And I hope that I can come every year. E eu espero que eu possa vir todos os anos. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.